my name is Jack Solomon. I am British, but I was born in Hanoi. I have one parent that's English and one parent that's Vietnamese. I spent most of my life growing up in England, but I've always known that I've wanted to be back here in Hanoi to live. So photography definitely does run in my family. My father was a photojournalist and he spent 8 years or 7 years in Vietnam. When he first came here, he wasn't planning to stay for a long time. But then, like so many people, when he did come here, he fell in love with everything about Vietnam, which obviously led to him staying for such a long time. Hearing all of his interesting stories and hearing about the interesting people that he meets and obviously interesting things that he takes pictures of is something that I would love to do personally. My camera is an extension of my eyes or my brain, what I see, and it's a way that I can kind of store that memory visually forever. Mr. Bick. Oh, Jack. Hello. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Nice. How's the day? Yeah, it's good. Hot. Hot? Yeah, always. Of Of course. Always hot. Have a seat. Nice, thank you. I have already made a tea for you. Yeah. It's a very good tea for health. Ah. I bought in Dalat. You been to Dalat? Yes. You Also, know? this is a beautiful house, by the way. Yeah. Thank you. I have an appointment with photographer Lê Bic, who is quite popular for his acclaimed photo collections of Vietnam's folklore culture, festivals, and traditional craft. Mr. Bic is also a photojournalist who is working with my father on a co-exhibition in Hanoi entitled Hanoi, A Time to Remember, which is open in the city during October 2024. My father suggests that I should go out with Bic to discover more about how to take pictures of Hanoi's people. So this stuff's interesting. You take it to the old quarter and you're going to meet some artisans, some artists that do this kind of stuff. We are, yes, yeah, we're going to meet some guys. Bic says he knows some people, so we're going to go and explore and see how that is. Yeah, Yeah. I'm excited for it, yeah. When people think of Hanoi, there's an image in their heads that comes up. Usually I feel like the image is a place like somewhere in the old quarter. For me, it's just essentially just quintessential Hanoi. And I feel like visiting places like that and taking pictures of places like that really helps me to capture what people have in mind when they think about Hanoi. So it's nice that Vietnam still has these like family crafts, traditional crafts. In 2005, 2006, seen many things. It's not like nowadays. Many things, many old craft disappear, but 2005 is still there. Yeah. Can you tell me a little bit about your passion? So I've been told that you love taking pictures of kind of craftsmen, craftspeople in Vietnam. How long have you been doing that, and why did you decide to kind of focus on that? So I start taking photos since 2005. Wow, okay. So almost 20 years. Yeah. Hanoi have 1,000 year history. Yeah. And most of the people from other villages come to Hanoi to become a community. We call this high quality merchandise. I see. So as you can see by eye, it's very eye-catching. Yeah. It looks nice, and you can see the talent of the craftsmanship, and it's really catch me at the first time. So I just stay focused. No, that's very interesting. After 20 years of taking pictures of the craftsmen in the Old Quarter, Mr. Bic seems to know many of them, as he not only takes pictures, but also studies the stories behind the trade. Usually, the tiny shops we see here reflect the owner's life and work. Everything happens in this space. They have everything they need to treasure and remember. There are 4 of them in the family, and one of the oldest died in the war, and only he and his sister
follow the career of the family. Các cụ trong nghề thì thường nói bảo học từ trong bụng mẹ. Tức là coi như khi mẹ chữa ra tôi coi như là mẹ ngồi thêu thì mình đã nằm ở dưới gầm khung rồi. Mr. Tuan inherited this shop from his father, who was a skilled embroiderer from Quat Dong village in the outskirts of Hanoi. He pays respect to his father by hanging a hand-embroidered painting of Ho Chi Minh, or Uncle Ho, right in the easiest-to-see place in his shop. He said proudly that nowadays, not many people can use the techniques that his father used to create the work. It even looks kind of like etching. He said secret is from the thread. Nhỏ như sợi tóc. Because you change the color is by the thread. Yeah, I see. So it's like the embroidery. To my surprise, Mr. Tuan gives me an embroidery painting he made himself as a souvenir. I'm going to take it home, I'm going to hang it up, and I'm going to use this as a reminder, just, of the kindness and generosity of the Vietnamese people. So, let's go. The store is only 10 square meters. It is on a street that used to be known as Carpenter Street. How did you actually find this place? Actually, it's easy because my house is not very far from here. Oh, So really? I pass here, so I know his older brother. Okay. So when his older brother getting old and he's take over the place. Ở trước, đường này có nhiều người làm cái này, đúng không? Ở đây hồi xưa là ở phố đây là phải đến 5-7 hộ, 5-7 gia đình. Và ngày này có một người à? Bây giờ nghỉ hết rồi, còn một mình anh thôi. Tại sao à? Nhiều gia đình thì bố mẹ mất thì coi như người ta bán nhà chuyển đi hoặc là các thứ nghề nó dần dần mai một. Cửa hàng này là bố tôi là từ năm 1950, từ trong Nhị Khê Thường Tín ra đây cụ thuê nhà của nhà nước đây. Và nhà đây là nhà cái này. Đây, nhà đây. Hồi xưa ở đây là có một cái lioa ổn áp để góc này. Là cái lioa ổn áp này. Hồi xưa điện là một ngày có khi bị cắt khoảng 5 tiếng hay 7 tiếng. Điện nó không ổn định, cái nguồn điện này không ổn định, là nhà nào cũng có một cái lioa ổn áp. Đấy là giao tiện đây, kẹp vào tay đây. Dạ anh ơi, nhìn ở đây. I remember one of my best shot is for him when he worked here, and with a little cat on the on his shoulder. Oh really? Ah, okay. I'd love to see it. Yep. Ah. With his cat. Oh, and the cat's even rubbing up on him. Yeah, yeah. And he make a flute. This was 8 years ago. Yeah. How about the cat? Is the cat still think- around somewhere? Yeah. Today I didn't see the cat. Yeah, I love the cat. Yeah. The moment is. It's a great photo. Day by day, Mr. Tung is always meticulous with each cutting line of his products. His traditional products are mainly artifacts for pagodas, including candlesticks, fruit plates, trays, incense boxes, and rosaries. It's incredible. Only a couple of minutes ago, that was still just a whole piece of wood, and now it's almost finished already. Và cái này là đẹp quá. Đây là con quay thì thời tức là trẻ em của Việt Nam hay dùng chơi. Tên cái này là tiếng Việt là gì? Gọi là con quay. Con quay. So you said when you were young you liked to play with this. Yeah, me too. And I have to come to this street. This street to buy it. Yeah. Wow. I want to know what's the most interesting thing that he's made that's from a custom order. Bình thường như cái búa này ấy, là ngân hàng cũng dùng đến. Đấu giá chứng khoán, dùng những cái búa như này. Okay, so for anyone of you wondering what this hammer's for, think about a courtroom, think about a judge, think about order in the court. Also take a think about auctioneers. Can I get £10, £20, £30? Sold. So Easy. Wow, and it has a really nice feel actually. I've always kind of wanted to use one of these. You see them all the time on movies and TV shows, but I feel important now using this. Bây giờ anh có nhiều khách hàng không? Bây giờ anh ít có lắm. Cái nhu cầu của người Việt Nam mình dùng đồ gỗ giờ nó ít đi. Đến bây giờ anh vẫn cảm tưởng là sống bằng tinh thần. Anh sinh ra lên tại đây, ở đây là gần 60 năm rồi. Nhiều khi nó nhiều cái nó không nói thực lòng ra là cứ có việc thì làm, không việc thì thôi, cứ ngồi cửa thôi. Uống nước chè, chuyện trò, hàng xóm láng giềng với nhau.
Having a lifestyle like this, you know, having your own space, your own kind of like, in a sense, this is his studio as well as his shop, where he can kind of just hang out, do his thing, you know, just sit by, people watch as well. It's amazing. Câu chuyện rất là thú vị. Rồi, tạm biệt anh nhé. Rồi, chào anh nhé. I always say that somewhere like Hanoi is a playground for photographers. You know, you can walk anywhere and take pictures of anything and it's interesting. But with the Hutapte, it's, for me, one of the things that stands out the most is that you can't even see where the original wall is anymore. You know, so many people that live in them, they extend out, you know, they build extra rooms, and it kind of creates, from the outside, a mishmash of different colors and textures and things like that. And I think it just gives a really unique look. Chào bác. Chào Giác. Rất vui được gặp cháu. Vào nhà đi. Rồi, ok. Quá. Uncle Chien is one of my Vietnamese relatives, also a writer. Some years ago, he released a book called Once in Kim Lien, which brings readers back to the area 60 years ago. Back in the 1960s, Kim Lien was the first high-quality apartment complex built in Hanoi. But for me and my family, the name Kim Lien is quite special, as my mum was also given that name. The story helps me understand a simple and warm image of the lifestyle, thought and demeanor of Hanoians in the past. Năm 1967, bà ngoại cháu sơ tán ở Bưởi, lúc ấy là ngoại thành Hà Nội. Đến lúc đấy là bà ngoại cháu là có bầu mẹ cháu. Ông ngoại cháu thì lại là bộ đội, thì thời chiến tranh thì không được ở nhà. Cái tháng trước khi sinh ấy, bà ngoại cháu là đến đây ở. Lúc bấy giờ là mẹ bác kê một cái tủ để chắn lên này ngang để thành 2 phòng. Ông ngoại cháu lại phải đem cái giường, một cái giường nhỏ ở nhà đến để kê vào đây. Chứ nhà bác cũng chỉ có một cái giường. Sau khi sinh được 3 ngày thì bà ngoại là đưa mẹ cháu về đây. Bà ngoại và mẹ cháu là ở đây 3 tháng. Hà Nội là mỗi một người có một cái ký ức riêng. Đối với bác chính là những điều rất đơn giản ở khu Kim Liên này. Nhiều khi nó chỉ là cái cây này thôi. Người khác nhìn thấy bình thường, nhưng mà riêng bác thì nhìn thấy là đặc biệt, nhớ. Cây này đẹp quá. Tết trồng cây 1963. 1963. Tết trồng từ khi đấy ấy. Cây là xà cừ và những người lớn như bố mẹ bác và bác là tham gia trồng cái này 61 năm. Bác rất thích ra ngắm cây này. Đây, cái này là đẹp quá. Khi mà mưa bão, hết mưa là ra xem nó có làm sao không. Chính vì là ở cái khu Kim Liên này có nhiều cây, và tạo thành cái bóng mát. Vì thế cho nên là người ta mở nhiều cái hàng quán và những cái dịch vụ. Và Bác cái cắt tóc cho bác. đây 30 năm rồi. Ôi giời, lâu quá. Lâu quá. Thì bởi vì sao? Bởi vì có cái cây có bóng mát này. Mát này. Cây này là trồng từ năm 63 đấy. Đấy. 65 là học cấp 2 ở đây mà. Ôi, đẹp rồi. Uncle Chien, like many people in this area, never lived anywhere else but Kim Lien. They are proud to be one of the first residents of this collective house. For Uncle Chien, even though the neighborhood has changed due to urbanization,
there are still things that stand physically, as well as in residents' memories. As long as people remember and document them, next generations will have a chance to understand how their grandparents and parents once lived. Chào ông. Chào anh. Ông làm gì đấy? Ông đương vẽ nhà thờ cửa Bắc đấy. Ông sống ở Hà Nội. Ở Hà Nội rất đẹp. Cái đường Phan Đình Phùng này là có những cái cây cổ thụ lâu năm, hàng trăm năm mà Hà Nội nhiều di tích lịch sử lắm. Đây, ông vẽ Hà Nội này về nhé, cái cảm xúc này, về ông vẽ thành tranh sơn dầu to. Đây là cái ký họa. So these are some of the kinds of people that you can meet in Hanoi. Now this man here, he's 95 years old and he's been drawing for most of his life. Now we can see that he's sat here with a beautiful view of the church on this beautiful tree-lined street, and he just told me that he really just loves Hanoi, and that's kind of why he likes to do all of these drawings that he does, to kind of memorialize the beauty of Hanoi itself. Rồi có vẽ một cái cuốn tranh về năm 91 về Hà Nội. Nó nhỏ thôi, có 7 cm đến 10 cm, 36 phố phường để vẽ hết ở trong Hà Nội sơn dầu. Khi nào anh sang tôi mời anh đến nhà, tôi tặng cho anh cái cuốn sách đó để làm kỷ niệm. Đây, hi ông xong cái này. Đi thôi nhé. Meritorious artist Ngọc Linh was born in 1930 and belongs to the Tay ethnic group. He was one of 22 students of the Resistance Fine Arts course from 1950 to 1954. Returning to Hanoi after peace was restored, artist Ngọc Linh was assigned to work at the Vietnam Feature Film Studio. He was responsible for the art of many famous films in the history of Vietnamese cinema. In my hand here I have something kind of quirky essentially. So here we have a beautiful book filled with many of his oil paintings. Now you might notice that they're quite small, and that's because these aren't actually painted on a traditional canvas. If we have a look at something like this, this is an old lottery ticket. And he has used these lottery tickets to form all of these pieces of art. So underneath all of these colors, you will find something along the lines of this. Now he's crafted a little book here with many, many, many of these paintings. And actually, this book outdates me. So I was born in 1997, and he made this book back in 1991, so more than 30 years ago now. And he did it to essentially capture the essence of Hanoi. We can see, you know, how things were back then. And he does it in a very colorful and creative way. Just like this. Tất cả đây là đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Đây là chúng ta sẽ khách sạn Thăng Long đầu tiên cao tầng nhất ở Hà Nội. Đây là cái chắn ga tàu điện ở cửa Nam. Ra ra trước cửa Nam đường cờ. Đấy, cái này thì là đây là chợ Bưởi. Con rất là thích nước này. Văn hóa thủ nghệ. Đây nước này đẹp quá. Đây là Hồ Tuyền Quang. Hồ Tuyền Quang ở chỗ Nguyễn Du. Hà Nội thời xưa nó vắng lắm, phố vắng lắm. Những cái phố Thụy Khê với lại Bưởi rất là làng người. Cách mạng thành công rồi. Thì Hà Nội xây dựng nó đổi mới. Mình bảo bây giờ mình phải vẽ Hà Nội. Nó không dần dần nó mất đi tất cả những cái Hà Nội xưa. Rồi ông ơi, tại sao ông làm vẽ về xổ số? Cái năm 91 ấy, con cháu trong ngoại nó mang một cái tờ sổ số này về. Tôi mới bảo tôi thấy các cô Hà Nội mình nhớ, mình bảo cái cháu có thể xin cho ông được 100 tờ không để ông vẽ. Thế tôi nghĩ tôi bảo thôi bây giờ mình phải vẽ về Hà Nội để mình giữ lưu lại, cứ vẽ 10 ngày tranh về Hà Nội thì lưu lại một cô. Thế nhưng mà mình vẽ mải mê qua vẽ che luôn hết các cô, bây giờ còn giữ lại 3-4 cô thôi. Thành ra có cái tuyển tập về Hà Nội này, Hà Nội tôi yêu. Đây ạ. Và ông có vui khi thế này không? Rất vui, tôi rất vui bởi vì thế này rất yêu Hà Nội. Rất yêu Hà Nội. Mình muốn vẽ được nhiều nữa. Đi vẽ đi sao? Đến đâu dừng đấy mình vì Hà Nội nó nhiều cửa ô, nhiều phố phường, 36 phố phường nhiều lắm, nhiều chỗ đẹp lắm. Và lúc nào tôi vẽ là các bạn đi đường, nhân dân các thứ trông thấy mình vẽ đứng ra mình vẽ là vừa nói chuyện tôi vừa vẽ và vừa nói chuyện vẽ xong các bạn để xem. Đấy là cái kỷ niệm. In 2023,
painter Ngọc Linh released a unique publication called Hanoi I Love, which includes all of the miniature paintings. I was very lucky to receive a copy as a gift from the artist himself. So I've been here now for more than just over 3 years. Basically, the reason why I'm back is that in my life there hasn't been a lot that I've been definitely sure of. But one thing that I've always known for my life is that I want to be here living in Vietnam. And also being close to my Vietnamese half of my family, because growing up in England, if we're lucky, we can only see them one time a year. And even then, it's just for a short time. But now I can pop in and see my grandparents whenever I'd like. Cháu về đây. Đấy. Đây là những cái món ăn Việt Nam đó. Cái này thì rất biết này, cái gì đây? Cái gì là đậu? Đậu phụ. Cái này là gì đây? Rau muống này. Rau muống này. Cái này là gì đây? Thịt quay này. Thịt quay. Nhưng mà còn cái món này thì Jack có biết không? Không biết. Không biết hả? Đây là cá này. Cá. Cá nhưng mà đặc biệt hôm nay không phải là cá bình thường, là không bình thường như Jack vẫn ăn. Vâng. Mà bà có cái món kho đặc biệt này là cái món kho với để măng. À, măng à? Măng tre. Măng ngón. Đó, cái này là cái kỷ niệm cái thời kháng chiến chống Pháp. Gia đình tản cư lên trên Việt Bắc thì là học được cái món này. Hôm nay bà làm cho Jack ăn thử. Thế à? Để Jack biết. Cái lúc mà bắt đầu tiếp quản thủ đô ấy, các bà thì có một cái nỗi khao khát là bởi vì lúc bây giờ đang ở Việt Bắc, chưa về được Hà Nội. Nhưng mà nhớ lắm, nhớ Hà Nội lắm. Năm 54 là giải phóng thủ đô, và lúc đó là bà mới học xong sư phạm ở Trung Quốc mà về Hà Nội thì lúc bây giờ đẹp lắm. Bởi vì khi đi kháng chiến thì lúc nào cũng đau đáu nhớ đến thủ đô. Mà lúc bây giờ cái đoàn quân mà cái hôm mà tiến vào thì bà trông cái đoàn quân tiến về mà không có quỳ, bà khóc. Bà khóc lắm. Ông Phie à? Ông anh của bà. Anh ruột, ông anh trai duy nhất của bà. Trên bà Thảo. Trên bà Thảo à? Trên bà Thảo. Ông anh trai duy nhất hy sinh ở Điện Biên Phủ. Thì cái đoàn quân tiến về Hà Nội mà không có thì bà đã khóc rất nhiều. Và bà nghĩ là đáng lẽ cái hôm ấy phải có ông anh của bà, nhưng mà ông anh không còn nữa. Vui bao nhiêu thì mình lại nghĩ đến ông anh, thương ông anh. My grandmother and her siblings here, they had a brother who unfortunately was killed in action in the Battle of Dien Bien Phu. And every year they always memorialize it, always make sure to remember him. Đặc biệt là thương Hà Nội nhưng mà trước kia đấy, cách đây độ. When I live in Hanoi, I have learned that many families have their own stories that are associated with the capital. Particularly, for me, it is always interesting to learn more about the history of family members. Talking to my grandmother and her siblings, I can feel the resilience of Vietnamese people. They have gone through a lot of hardship and even losses. However, in any situation, they find positive things. Đấy là từ cái hội bà chụp ảnh với nhau chứ. When someone asks me why I love Hanoi, there are countless reasons why. The first one, the clear one, being the fact that I was born here. So that does give me a bit of bias, but I think even without that, I would still love Hanoi just as much. In 50 years or so, I hope to still be living here. And I hope to still be taking pictures, and I hope to be able to have a lifelong project in which it can show what Hanoi was like now versus what Hanoi will be like in the next 50 or so years, if I can do that, if I'm here for that long, which I plan to be.